استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم والإكرام والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي اللهم كن لولي الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا ابن الحسن يا ابن الحسن اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صلى على محمد وارزقني همون سیدی که اولید همونجا بود وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غير يا الله لا إله إلا سيدي
همینجا بسیار عالی. فالعفو سيدي 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 اللهم اشفنا بذكرك واعذنا من سخط عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيتك إنك قريب بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجز ما بالإحسان سيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وذلوا ذلالا بعيدا وخسروا. اللهم محمد واختم لي بخير واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا. اللهم احرسني بحراستك واكلاني واحفظني بحفظك واكلاني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في يومي هذا في يومنا هذا وفي كل آن وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أسيك. It doesn't say I repent to you, it says accept my repentance.
come back to me, grab my hand, I've fallen down to the extent so that I won't disobey you anymore, oh Allah. Allahumma tub alayya hatta la asyak وألهمنا الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبغيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتأبأت وقمت للصلاة بين يديك ونامت علي نعاسا عظاما مناجاتك إذا أنا ناجيت مالي كلما قلت قد سلخت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي أردت لي بلية وأزالت قدمي وحالت سيدي لعلك عن بابك تردني وعن خدمتك نهيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأغسيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك أو لعلك وجدتني في مقام كاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك أخذتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني جالس البتالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فبعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بغلة أحيائي منك جازيتني فإن عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي رب يجل عن مكافات آذ بفضلك هارب منك لك متنجز ما وعدت من السفه أمن أحسن بك ظنا إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي. Don't compare me with my actions. Who am I? What is my danger? وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك.
Sayyidi, I'm going to introduce who I am. أنا الصغير الذي ربيت، وأنا الجاهل الذي علمت، وأنا الضال الذي هديت، وأنا الوضيع الذي رفعت، وأنا الخائف الذي آمنت، والجار والعطشان الذي أرويت، والعار الذي كسوت، والفقير الذي أغنيت، والضعيف الذي قويت، والذليل السقيم الذي شفيت، والسائل الذي أعطيت، والمذنب الذي سترت، والخاطئ الذي أغلت، وأنا والمستضعف الذي نصرت، وأنا التريد الذي آويت. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاق، ولم أراقبك في الملاء. I'm not feeling well, oh Allah. أنا صاحب الدواء العظمى. أنا الذي أتيت، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي أسيت جبار السماء، أنا الذي جليل الرشام، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرأوى. To compensate and make up for my mistakes, yet I forgot, yet I did not comprehend and make use of that, oh Allah. وسترت علي فما استحيا. You did not ruin my reputation, oh Allah. صفة الداء واسقطتني من عينك فما بالك. فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني. إلهي لمسك حين سأل. If my actions were in the path of disobedience, I didn't mean to disobey you. وأنا بربوبيتك جاهل، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متأرر، لكن خطيئتنا أرذت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وعانني عليها. اترك المرخى علي فقد أسيتك وخالفتك بجهدي،
فلا من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من اتصل أنت قطعت حبلك لي فباسوتا ألا ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك عندما أتذكر. خواهی خدا رو صدا بزنی با لسان امام سجاد صدا بزن یا و افضل من رجاه را ذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد إليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك سنة ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا فبأنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم بجاه محمد وآله. مادر شما نیومدن امشب. خب نمازشون رو بخونن تا این دوست شبهای استغفار، شبهای طلب مغفرته. I'll speak in English in a second inshallah. Everyone was here till the Fajr, and probably they spent today taking their time to relax and rest so that they get ready for tomorrow night. It's okay.
آره اکورم آقای علی اکبر آقا. احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و علی المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این اکوشوهای حسن آقا اگر ببندید من نمیشه. Again, and then we'll have no time for the speech. اللهم صل على محمد. Allahumma. I can say that the speech of tonight officially started. May Allah protect our parents, especially the mothers, and gives us the tawfiq and the success to serve them in this dunya, and inshallah after they departed from this dunya with aqibatul khair, continue to serve them with amal salih, with good deeds and good actions. What is the best gift that we can send to our parents if they are not with us in this dunya? Is being a good child for them, is to obey Allah and to do khair. That is the best thing you can do. And every time you do something wrong and you disobey Allah, but if you do so, your parents find themselves very responsible. They are having a share in what you do, and they take it on their responsibility. I thought I experienced barzakh, and he was in a very bad situation because of haqqun nas. Haqqun nas is very important, brothers and sisters. The rights of the people. If you owe something to someone, if you have broken someone's heart, if you have done backbiting behind someone and spread gossiping against someone, it's very important to ask for forgiveness. Haqqun nas is that sin that Allah said it's unforgivable by me, because it's their right. If I, on the top of the time with might not come to your use in this dunya, then I'll owe you haqqun nas. Then I have to ask, forgive me, because this time of you is so precious and so valuable that if I chunk of good information that is useful for your life, then I'm wasting your time. Haqqun nas has a very broad range. I don't want to get into it, but this man was narrating that once he was there in the barzakh, which is the stage before the hereafter. He says that I was in a very bad situation. I was in chains and then I was in a very dark environment because of haqqun nas, because I was not caring for haqqun nas. Time.
And all of a sudden I saw a light shining from one side of the spectrum or the environment that I was in. And they said that that was your mother. And my mother came to me. She was a very mu'minah sister. Allah subhanahu wa ta'ala said, because of your mother, I allow you another chance to live in the dunya and make sure to compensate for all the haqqun nas that you have committed. And the narrator or the one who is interviewing this man asks him a question. He says, and what dunya, I went to the grave of my mother, thanked her for what she did for me, and then I went to everyone that I knew, every individual that I knew. I owe haqqun nas to them. And I asked for forgiveness. Because it's in this dunya the chain and we are having access to do what we can do. Ad-dunya mazra'atul akhirah. This world is a farm for the hereafter. Whatever you cultivate in this world, the fruit of it will be seen in this dunya and the hereafter. Let's get back to our discussion. I'm not going to hold you for long. I know that you're till Fajr and you're in need of taking some rest, inshallah, to get prepared for the very important night of the 21st, which is inshallah tomorrow. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Surah Ma'idah, verse 23. Rely on Allah. Trust in Allah. فتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Upon Allah or on Allah, make your reliance. Reliance is very important. You are a believer. Surah Anfal, verse number 2. Allah subhanahu wa ta'ala now defines who are the mu'minun, who are the believers. الَّذِينَ Wherever Allah is being remembered, wherever there is dhikr or remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, their hearts start to shine. Peace. Think of two lovers and them being far apart from each other. And let it be back in the day when there was no cell phone, no technology, no FaceTime, whatever. And someone goes to one of them and says, I saw your loved one, and this is the news about them. How happy and joyous would they become? It says, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ. It means that they're thirsty. They're constantly looking for a place that there is dhikrullah. When we say to people back in Iran or other countries to drive for 3 hours, 2 hours to just come to the masjid, because they always have the masjid next to them. You feel the thirst for dhikrullah in this country. Who are the mu'minun? This is one sign. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Wajilat comes from the word jala. If you have a ring of نقره چی میشه به انگلیسی؟ Silver. Good job. I'm just making sure everybody's up, not going drowsy. So if you have a ring of silver, of course, if you have a ring of silver and the shininess goes away, you try to rub it on a cotton again. We call this jala, right?
hearts, to our soul. For the mu'minun, the way they take it back to shininess is by dhikrullah. And they asked, Imam, what is dhikrullah? Aside from majalis al-dhikr, which is, I believe, we all will face death at some point in our lives. It's promised. Wealthy or not wealthy, rich or poor, men or women, doesn't matter. American or non-American. We are in that picture that shows the entire spectrum of our life, that panoramic image that I talked about the very first night. We're going to see that our attendance to the masjid was the heaven of our life. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُم. So that is majalis al-dhikr, these attendings that causes you to remember Allah, is one of those masadiq al-dhikr, one of those we can remember Allah and make your heart shine, is when you are in the situation of confronting with obedience or disobedience of Allah. So they asked, what is dhikr? They said, al-dhikr inda al-ma'siyah, wa dhikr inda states of remembrance of Allah. Remembering Him when it comes to obeying Him, you're in a situation that you have to obey Allah. Salat, the list goes on, and you're in a situation that there is an act of disobedience offered. Then, if you do, your heart shines. And it's not about age, brothers and sisters. Have you seen mu'mineen? The older they... For everyone, it's the opposite. That's why when I go to send truly from the depth of my heart, because these are the credit for the centers. They have spent their entire life worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ. This was number one. Number two, عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أو آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. When our verses are being recited to them, their faith increases and expands. When they recite the Holy Quran, they're in tears. If you recite Quran, brothers and sisters, recite it beautifully. Take use of the accesses or the resources that you have in your center. But the ayat of Allah, the signs of Allah, are not only limited and restricted to the verses written on the Holy Quran. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Of course, the verses of the Holy Quran is meant in here, but whenever they see an ayah of Allah in their lives, everywhere they go, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. They say, Subhanallah. The iman they have in their heart increases. And this is the last sign of the mu'minun. So three signs. Number two, whenever they see the signs of Allah, the signs of God, their iman and faith increases. Whereas the kafir or the non-believer, whenever he sees the signs of God, and dumb, he just ignores it. Let me go and seek refuge to my alcohol. The problem. The third one is the ala rabbihim yatawakkalun. They rely only and only and only on Allah subhanahu wa ta'ala.
Are we tired yet? Should we finish at this point or should we get a conclusion? If you want to get to the conclusion, then recite a salawat. I I was speaking, we were discussing over the topic of the lecture tonight with my father earlier today, and we recognized that nowhere in Quran to anyone except the mu'mineen. So these words always come together. Mu'minun, tawakkul. Nowhere you can say Allah subhanahu wa ta'ala says, addresses the entire Muslimin or the entire humanity. It's as if these come two together and they increase each other, they intensify each other. Iman should intensify Iman. So they have this effect on each other. The more Iman you have, the more tawakkul on Allah you will have. If you do not have tawakkul on Allah in your life, then that means what? I'm not going to say you don't have Iman, but I would worry about my Iman. They have. These nights we commemorate Amir al-Mu'minin alayhi salam's shahada, which took place, which started from that mal'oon, that cursed man struck him in his head while he was in prostration in Masjid Kufa in his Nafilatul Subh. Amir al-Mu'minin has a beautiful hadith that I'm going to leave you with this hadith on this night. He says, there are 4 groups and they do tawakkul on 4 things that sound very much like each other. So zalla with raza zalla means one thing. And we have dalla basad with sad dad, and we have dhalla with tada. They all sound very similar. Imam says, recite a salawat please. Allahumma salli ala Muhammad. And it's funny and sarcastic, but in so we call all of them zalla, 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 zalla. But if you want to do it the right in Arabic way, he says, man tawakkal alal male dalla with dal zal. Dalla. What does dalla mean? Humiliated, abjected, خار شد، پست شد. هر کسی بر مالش توکل کرد چی شد؟ خار و پست شد. Whoever relied on his possession from this dunya, his financial abilities. There was a sister, she was
of the deviation of them is much greater than normal people. I'm a doctor, I'm a medical doctor. I have PhDs and postdocs in this very difficult program that no one can get into. So what? If you rely on your degree, even if you rely on your ilm, Imam says ilm is way more than degree. Al-ilmu nurun yaghdifu Allah fi qulubi man yasha. Ilm is a light that Allah subhanahu wa ta'ala shines upon the heart of those whom He wants. Right? He says, even if you do tawakkul on ilm, you're going to get deviated. Now your mind is busy with examples of people who had ilm and went deviated and went astray. Right? The third one is even more beautiful. He says, وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَىٰ عَقْلٍ زَلَّ. Zalla with raza. Zalla. What does zalla mean? Anyone can tell me? نه زلالت که گفتیم. Zalla. In dua kumel you say وَغْفِرْ زَلَّتِي. Zalla means لغزش in Farsi. In English we say slippage. Becomes the person who relies on his own aql only, on what he knows only, doesn't get advices from the experts, and never does tawakkul on Allah. He says, I know it myself. He says, Zalla. Amir al-Mu'minin says, this man stumbled or got stumbled. He faced the slippage. And the last one, the favorite one. وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ظَلَّ with taza. ظَلَّ. What does that mean? ظَلَّ. ظَل means shade. So imagine you're in the scorching heat of some deserts out there, and someone gives you a shade to save you from the scorching heat. وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ظَلَّ. He goes under the shade of the mercy and peace from Allah subhanahu wa ta'ala. In the tests and tribulations and difficulties of this dunya, he's under that shade. He's under that umbrella of protection. وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ظَلَّ. Inshallah, I will continue on this concept of tawakkul, which is very important, right, on Laylatul Qadr, and I won't get you any more tired than this. Please recite the salawat for the health and well-being of yourself and your families. Assalamu alaykum. Ya Sayyidi wa ya Mawlai ya Abul Hasan ya Amir al-Mu'minin ya Ali ibn Abi Talib ya Hujjat Allah ala khalq ya Sayyidana توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند يا وجيها يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله یا وجیه اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله. آقا جانم هر کس چو من گشته بیچاره بیا، مانند عبد زار و آواره بیاید. مسکین اگر رانده شود هر بار یا رب، پشت در این خانه هر بار بیاید. تنها به هنگام گرفتاری نباشد، باید گدا نواره بیاید. من هر موقع کارم گیر میفته احساس میکنم بیچاره شدم، تو راه موندم، کم آوردم، آبروم در خطره. اون وقت میام در خونت، اما قدیس برمیگردد از دریای عفوت. حتی اگر عاصی و بدکار بیاید، بخشیدی و گفتی به من از نو شروع کن، مانند طفلی که ز گهواره بیاید. لطف علی موسی رضا تطهیر بر گوش جان آواز نقاره بیاید. یکی از وقتهایی که تو حرم امام رضا نقاره میزنن وقتیه که مریض شفا میگیره، به امید اون ساعتی که نقاره ها بزنن. این گناهکار شفا گرفته، دلش از بند گناه آزاد شده. شعر مناجاتی نمک از روزه دارد، وقتی که بیتی هم در این باره بیاید. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. من میگم بابا فرزندشو خیلی دوست داره، مگه میشه کربلا امیر المؤمنین نیومده باشه؟ وقتی روزه کربلا میخونیم همش از زبون حضرت زهرا میگیم، درستش هم همینه، ولی بابا چی کشیده در مصیبت سید الشهدا خدا میدونه. میخوای بدونی امیر المؤمنین تو کربلا از داغ سید الشهدا چی کشید؟ نگاه بکن حال ابی عبدالله رو در وداع با علی اکبره. میگه علی میومد خیمه بابا، میرفت میدان برمیگرد. اومد بار آخر گفت بابا لتش و قد قتلنی، دیگه تشنگی امونمو بریده. شاید سید الشهدا دلبسته علیه، پدرای شهدا فیض ببرن، مادراشون فیض ببرن. آقا دیگه قطع امید بکنه از علی دل بکنه. بابا سنگینی زره امونمو بریده. ابی عبدالله گو علی جان ببین من تشنه ترم، بابا برو به میدان نبرد کن. رفت علی اکبر شنیدید سالم به میدان رفت، دیدن اربن اربا شده رو زمین افتاد. صدا فقط زد یه ناله زد، پای رسول خدا به کربلا باز شد. گفت یا ابتا السلام علیک یا ابتا، هذا جدی رسول الله یقرؤک السلام. این صدا من نیست، پیغمبر داره سلامت میکنه. میگه حسینم بیا. لحظات آخر امیر المؤمنین هم همین بود.
صورت مبارکش زرد شده بود، دستمالی که به سرش بسته بودن خونین شده بود. دورش گریه می اومدن بکنن، آقا دووم نمی آورد، میگفت دخترها گریه نکنن، تحمل کنید. اما دیدن امیرالمومنین لبخند میزنه، گفتن آجان چیه؟ گفت من پیغمبر خدا رو میبینم کنارم. صلی الله علیک یا امیرالمومنین یا وسیع رسول رب العالمین و رحمت الله و برکاته.